time for me to step aside for several minutes as my good friend and colleague is out there on the field, ready to give you all another exciting report. Take it away, please. "3D printing is one of the most revolutionary technologies of the 21st century, giving everyone from engineers and doctors to DIY enthusiasts and small business owners the ability to transform virtual ideas into physical objects and promises to change life as we know it." These objects were produced by 3D printers, proving that for the printing technology, the world is no longer flat. All 3D printing technologies create solid parts from 3D models, layer by layer, and plastic is the most common material used for producing end-use parts and products. For everything from consumer products to medical devices, since plastic is a versatile category of materials with thousands of polymer options, each with their own specific mechanical properties. تقریبا اواخر دهه 80 من کمک ناظر یک پروژه دولتی بودم، پروژه ساخت. مثلا 120 تا کارگر داشت. این کل پروژه خوابیده بود به خاطر یک قطعه پلاستیکی و این ساخت این دستگاه پرینتر سه‌بعدی به ذهنم زد. توی دنیا دستگاه‌های مشابه رو نگاه کردیم و به لطف خدا تونستیم بومی سازیش کنیم و 0 تا 100 این دستگاه رو داخل ایران بسازیم. For any designer and engineer working in product development, it is critical to be familiar with the manufacturing options available today and the new developments that signal how parts will be made tomorrow. So, how are 3D printers made here? مرحله اول طراحی صنعتی این دستگاه است که به صورت سه‌بعدی این دستگاه 0 تا 100 طراحی میشه، بعد میره برای لیزر برش آهن، سپس جوشکاری آرگون، رنگ کوره‌ای و مونتاژ قطعات الکترونیکی و مکانیکی و در انتها QC. From professional desktop 3D printers to manufacturing grade large format production ready 3D printers, these industry-leading machines have to be built to perfection for this company to stay ahead of the competition. To this end, each of the 73 parts that are needed for the assembly of these printers are manufactured in different cities in Iran. For example, electronic parts are produced in Tabriz and other special mechanical parts are manufactured in Isfahan. But ultimately, they all end up here on the assembly line. مشخصه اصلی فنی دستگاه ما اینه که چه در تیپ‌های خانگی و چه در تیپ‌های نیمه صنعتی و صنعتی دستگاه یک پارچه ورق آهنه. هیچ قطعه پلاستیکی رو ما در هیچ کدوم از مدل‌های دستگاه‌هامون نداریم. این باعث میشه کیفیت قطعه پرینت شده بسیار بسیار بالا میره و هیچ موقع دستگاه خطا نمیده. The company's industrial-grade printers have all the options of their modern-day 3D counterparts. They are very, very user-friendly and operate using a beltless mechanical system. By eliminating the rubber belts typically used in the sector and introducing a mechatronic movement system, these 3D printers are aligned with the typical kinematics of industrial machine tools, rising their 3D printing abilities to an international level of accuracy and production speed. از دیگر آپشن های دستگاهمون مخصوصا در مصارف خانگی طراحی بسیار کوچک و کمجا و مصرف برق بسیار پایین این دستگاه است که همچنین در کنار سیستم کاربری بسیار ساده کار کردن با دستگاه رو برای هر شخصی راحت میکنه. The knowledge-based 3D RD company thinks of its end users every step of the way, offering them a 1-year full guarantee with no strings attached, committing themselves to the purchases of their printers by covering the costs of product replacement and services rendered, and gaining their satisfaction along the way. When it comes to users residing in Iran, options increase.
By checking the technical expert option box at the time of purchase, printers will be delivered to the user's place of work or home regardless of city or distance. Specialists will take care of installation procedures and provide users with all the necessary information before departure. تمام مشتریانی که از ما دستگاه خریداری میکنن اپلیکیشنی بهشون میدیم تحت سیستم عامل‌های اندروید و آی او اس که با شماره سریال پشت دستگاه و شماره فاکتور رجیستر میشه و داخل اپلیکیشن تمام آموزش ها به صورت تصویری هست. جدا از این بانک طرح‌های آماده هست که بیش از 350,000 طرح آماده داریم. مثال یک پدری برای بچهش این دستگاه رو تهیه میکنه، میتونه توی بانک ما مثلا سرچ کنه ماشین، خودرو، انواع خودروها رو بهش آفر میده و یک دونه رو دانلود میکنه و میده به دستگاه و براش میسازه. بدون اینکه علم طراحی داشته باشه به راحتی میتونه قطعات مورد نظرش رو بسازه. Maybe many of you have heard at some level about the future potentials of 3D printing, but what do the years to come really hold for this technology in Iran? در بحث چشم‌اندازها ما دو تا فاز داریم. در فاز اول اینه که بتونیم تمام توانمون رو بذاریم دستگاه رو به تمام مردم ایران بشناسونیم و بگیم چه کاربردی داره. و در فاز بعدی ما میتونیم متریال پلاستیک رو تغییر بدیم. به جای پلاستیک از بتون استفاده کنیم و اتاقک‌های پیش ساخته بتونی بسازه. و همینطور میتونیم از مواد اولیه خوراکی مثلا خمیر گوشت استفاده کنه و همبرگر در هر طرحی رو به مشتری بده و یا از مواد اولیه خمیر کیک استفاده کنه و کیک رو در اشکال مورد نظر به مشتری تحویل بده. به طور کلی این چشم‌انداز رو در بخش آرندیمون داریم که انشالله در 3 سال آینده بتونیم خط تولید این دستگاه‌ها رو با متریال مختلف مثل متریال بتون، متریال پلاستیک، متریال فایبر و غیره بسازیم و به دست مردم برسونیم. Whether it's 3D printed houses, the possibility of 3D printing in space, or breakthroughs involving prosthetics, 3D printing is reaching its biggest audience yet, with more printers available now than ever. And we hope that this industry will continue to grow for a very, very long time. Many thanks. What an educational trip indeed. And so, there is a lot more that can be said about the technology.